Hi guys! Welcome back to my channel! It's been 1 week since hindi ako nakapag-vlog. So today, share ko sa inyo kasi pupunta kami sa isang snowmobile competition kasi sasali yung kapatid ni Jasper. So kasama ko pupunta doon is yung family niya. Wala si Jasper kasi nasa work siya. Though Saturday ngayon pero may work pa din siya. Nag-aantay lang ako ng sundo kasi susunduin lang ako para pupunta kami doon kasi it's 1 hour away from Kovlan papunta doon sa competition. So, by 4 p.m. nandito na sila para sunduin ako papunta doon sa snowmobile competition. So, I'll see you guys later. Yakaan ka, kasugod ka? Ate. Hi! We're going to where? Sollefteå. 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 We're going to Sollefteå. I don't know where that is, but it's not far. So, stay tuned. Guys, hindi pa rin tayo dumating nun, guys. Pero ang gaganda ng mga view. Sobrang. Ganda view. So nice. Hello guys! Hi! So, we're here We're in already. Sollefteå. Alam nyo ba guys na may siya, may bayad siya sa parking. Dapat 100 crowns per person. Tapos kasama ko sila ate lang. So akala nila ako yung anak. So nalibre ako guys. That's the advantage sometimes. Yeah. Being a, Advantage of being a small girl. yeah. Dito sila magko-compete. Take that. Huh? Take the Yeah. Wait guys, tingnan nyo to guys. Diyan sila magko-compete. It's a good way of exercising. Yeah. At least we have exercise today. Yan yung mga aso. Di ka po yun ako tayo! Hello! Nice siya din ito nga banda. Ayun, yung view ang ganda. Pero katang sa van. Ba't gawin mo kamot? Yeah. Okay guys, malapit na siya. So, mag-vlog na naman ako later kapag mag-start na. The green will take the start of Oh shit! Oh god! Oh, what happened? Uy, di na na. Sige lang pa. Ayun guys, nag-start na. Bakom mannen, ja men de kommer här då, det här. Matilda Brink såg ut som att komma där i en förstärkning. Ja, och... Som kom in där i målet först. Ja, det kan vara en lång uttag av kurvan där innan man When you kommer då. prepare so much and Så then lite it's just zigzackat Yeah. upp och ner. Men det där såg ju ut som en vinst. Ingrid Nilsson skulle jag väl gissa. full battery ba ka? Ha? Men inför hit nummer 4 så har vi fortfarande stoppklassen. Start nummer 60, Emil Bergström. Woo! Vi har nummer 97, Niklas Backman. Oh, Emil. Han var ju precis körd igång med hans... So, yun yung brother ni Jasper, number 60, Emil. Bergström. Oh. Vi har nummer 3300, Mikaela Grönlund på Lördags IQ 600. Vi har nummer
Guys, nantanan natin. Emil don't have light on his snowmobile. Kasama dito yung He don't kuya have, ni no, but he don't Jasper. have light on it. Oh, why No, is but he don't that? have. He take it away. Walang ilaw yung ano, yung snowmobile ni Emil. Kuya ni Jasper. Yeah, siya yung nakabugas. Oh my God! Siya yung Nej, fan. God! Halkigt och sladdigt i banan. Det är ju mycket is. Yan. He's number 3. Yeah. Det verkar nog rena upp sådär ändå. Men Niklas Backeman då in på en första plats utan större tvekan. Det är ju absolut ingen annan att konstatera just där i alla fall. Siya yung naka-blue jacket. This is number 3. Yeah, Don't have light. don't have light. Yeah. But he's driving in the He's like, number 3. competition. It's not his class. Yay! Då är vi nummer 5. Fortfarande har vi handlingsledning på 5. There he comes without light. There he is. Yan siya, guys. City och Classic. Buwan din. Patrik Nati här vid Yan, guys, ledningen. another Fullt bag. av. Tapos later, ano na naman, magpo-compete na naman yung kuya ni Jasper. Kasi kaya ang dami nilang marami sila dito sa competition, dami nilang contendant na tawag yun. Tapos, or contestant, ewan ko ba. Tapos kanina, tapos na yung kuya Jag har ju som niya. sagt Tapos mamaya, live-resultaten och allt det där på babalik na naman raceinfo.se. Det är Winberg på Sollefteå, den översta. I Ovanför don't know, later, Över Kalix. kailan siya ulit på maglalaro. den länken så kommer in på alla Så listor ifall ni vill lite hitta. Nagpapag na yung phone ko, guys, dahil sa, sa lamig. I nummer 10 så har vi nummer 11, Didrik Robertsson då som Ayan, från Lynx kita namin RS15. yung Team Robertson Racing, han har ju lagt ner extremt mycket. Ayan, guys, mag-compete na naman yung kuya ni Jasper. Ayan siya yun. Siya yun. Iba naman yung kulay niya. Yung kulay niya, yung suot niya. Yeah, but he have race. He's a great race, but he's different. Sila na yung susunod. Guys, grabe yun. Hindi ko suot yung gloves ko. Sakit ng kamay ko. Atay. Ayan, Jasper, very strong din yung name ng... Starten här, de är igång. Oh, Jasper! Jasper's number 1. Jesper Bergström som ligger i täten med Simon Eklund på sin vänstra sida. My Jesper is at work. Inte here. Guys, sana ganyan yung trabaho ko, guys. Tapos marami na akong pera, guys. We're waiting for next race of EML. Jasper's big brother. Inte big, he's just Ja, här verkar det bara vara 3 stycken som nanalo siya kanina yung last race passerade niya. mållinjen Nanalo siya, hindi lang där. namin nakuna ng video kasi kumakain Ja, kami på dun för mig att det var 4 stycken startande. may burger. Kaya nakita namin, ayun na ano na siya, first na siya. Ayan, guys, we'll wait for the next race of EML. Ayan, guys, another category Så har vi då nanalo kami Marcus kanina. Söderqvist på sin Arctic ZR 6000. Woo, go EML! Siya yung nasa pangalawa from here. 55. Yung naka-green na helmet. Go EML! Yan, guys, yan yung brother ni Jasper. Yan yung 0. Yung nandito yan. Yan yun. Yan. Oh Lord, Ja. sana ano na. Hit nummer 69 går vi då över till mountainklassen. 274 Daniel Johansson. Nummer 60
Emil Bergström, nummer 53, Daniel Bäcklin och nummer 111, Lukas Thoma. Yung ko. Ja, man ser det här. Ja, man ser det bromsisen tänder så bra tid. Okay, so I'm home. Sobrang pagod. It's almost 10 already. Yeah, it's almost 10 in the evening. Yeah, it's 10 na. Ano na? Mag-11 na nga. 10:40 na. Then, nasa bahay na ako. And then, ito na. Kauwi na din siya from work. And it's Saturday night, pero hindi kami iinom. Ito lang ako sa bahay. Kasi pagod ako. As in guys, nakatulog ako on the way home. Nagising na lang ako nung malapit na kami dito sa bahay. So, that's all for today. Thank you so much for watching and see you guys in my next video. Bye-bye!